Maayong adlaw sa tanan. Today's video is about Cebuano expressions for shopping, buying something in the store or mall, market, shop, sari-sari store, or any small stores you can see around. Let's start. Naamoy, it means do you have situation? You're at the market and you're asking if they have these vegetables. Naamoy kamatis, naay daghan, naamoy bombay, naasad. Situation, at the sari-sari store, you ask if they have bottled water. Naamoy tubig, o naa, gamay o dako, kanang gamay lang, tag 20. Situation, at a clothing store, you ask if they have black shirts. Naamoy itom nga kamiseta, o naa, unsay sukod sir? Small lang. Sige, kadyot sa sir. Pila. Tagpila. It means how much is. Situation, asking the price of fish at the market. Tagpila ni. Tag 150 ang kilo. Kini, tag 200 na. Sige, usa ka kilo ani. Situation, at a fruit stand, you ask about the prices of fruits. Pila ang kilo sa mangga? 120 ang kilo. Unya, tamis na. Oh, tamis kaayo ni sir. Sige, usa ka kilo. Tagpila ang saging? Tag 60 ang kilo. Situation, at a clothing store, you ask the price of the clothes. Tagpila ni nga sanina? 350 ma'am. Naa ba'y diskwento? Wala ma'am, mauna jud na ang presyo. Mupalit ko og. It means I will buy. Situation, you will buy coffee and milk in the mini store. Asa ka? Mupalit ko og kape og gatas sa tindahan. Paliti sad ko og kape palihog. Usa lang. Sige. Situation, you will go to the market to buy fish and pork. Asa ka? Muadto ko sa merkado. Mupalit kog isda og baboy. Pagpalit og bombay og kamatis sad kay nahurot na. Sige, kana ra? Situation, at the mall, you will buy shoes for your wife. Pwede ko mangutana? O sir, unsa man? Mupalit ko og sapatos pang babayi. Naa ba mo'y size 38? Naa sir, unsa man nga sapatos sir? Let's practice. How do you say blank in Cebuano? Let's start. Do you have another color? In Bisaya, naamoy lain nga kolor? Do you have cold water? Naamoy tubig nga bugnaw? Do you have a pen? Naamoy ballpen? How much is the fare? Tagpila ang plite? How much is 1 kilogram of rice? Tagpila ang usa ka kilo nga bugas? How much is the entrance fee? Pila ang entrance fee? O pila ang bayad sa pagsulod? I will buy a gift. Mupalit ko og regalo. I will buy food later.
Mupalit ko og pagkaon unya. I will buy a ticket. Mupalit ko og ticket. Daghang salamat sa pagtuon o pagbansay uban nako. Sa sunod na sad,